Welcome once again to this online lecture of B.Sc.II Analytical Chemistry. In last lecture, student friends, we have learned about the difference between these spectrometer, photometer and colorimeter. Major difference between these two are the both the all both three are used for the measurement of the absorption, but in the spectrophotometer, colorimeter and the photometer there is a difference between the component used in this as well as the region in which the absorption is measured. In the spectrophotometer, we use the region that is UV and visible, but in photometer and colorimeter, we use only visible region. That is the wavelength. That is nothing but the for colorimeter and photometer, we use the 400 nanometer to 800 nanometer, that is visible region, and in spectrophotometer we use measure the absorbance of the radiation within the range of 200 nanometer to 800 nanometer, that is UV and visible region. In case of the photometer and colorimeter, we use the filters as for the making monochromatic light, monochromator. But in case of the spectrophotometer, we use the different types of the monochromators such as the prism and grating. In case of the colorimeter, we measure the absorption of the only colored solution, but in case of the spectrophotometer, we are able to measure the absorbance of the colorless color as well colorless solution. So this is about the difference between colorimeter, spectrophotometer and the photometer. Then next one is the application of the last part of this chapter is the application of the spectroscopic method, that is nothing but UV and visible. So what is the application? So first application of this is the application of molar composition of complexes, and that is nothing but Jobs method. In this method, we measure the ratio of the various complex form ligand metal complex formed in the chelation or the coordination complex formation. So the first application, that is molar composition of complexes, and this is known as the name, that is nothing but Jobs method of continuous variation. Here what we continuously vary the amount of the ligand and the metal concentration, and we will get the different type of the complexes. So let's start with this. आपण लास्टच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे, म्हणजे लास्टच्या लेक्चरबद्दल आपण डिस्कशन केलं. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर आणि फोटोमीटरमधला फरक काय आहे हे पाहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये फरक असा आहे, तिन्ही इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते आपण ॲब्सॉर्प्शन मेजर करण्यासाठी वापरतो, आणि त्याची जे वेगवेगळे कंपोनंट आहे, त्याचे पार्ट आहे ते वेगवेगळे आहेत. जसं की कलरीमीटर आहे, कलरीमीटर आणि फोटोमीटरमध्ये आपण काय वापरतो, कोणत्या रेंजमध्ये ॲब्सॉर्प्शन मेजर करतो, तर विजिबल रिजनमध्ये, म्हणजे जवळपास 400 ते 800 नॅनोमीटरच्या रेंजमध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये काय करतो आपण, तर जे रेंज आहे मेजर करायची, ॲब्सॉर्प्शन मेजर करायची रेंज जी आहे ती आहे 200 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर, हे UV आणि विजिबल, अल्ट्राव्हायोलेट आणि विजिबल रिजनमध्ये.
दुसरा फरक असा आहे की आपण त्याच्यामध्ये काय करतो, फिल्टर हे कलर फिल्टर वापरतो. फिल्टर कशामध्ये, मोनोक्रोमॅटर म्हणून कलर फिल्टर्स वापरतो. पण स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये काय वापरतो आपण, मोनोक्रोमॅटर, प्रिझम आणि ग्रेटिंग हे मोनोक्रोमॅटर वापरतो. तो सोर्स आहे, रेडिएशन सोर्स जो आहे तो फोटोमीटर आणि कलरीमीटरमध्ये टंगस्टन लॅम्प आहे आणि याच्यामध्ये हायड्रोजन लॅम्प आहे. ड्यूटेरियम किंवा हायड्रोजन ड्यूटेरियम किंवा हायड्रोजन लॅम्प आपण स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये वापरतो. स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये आपण कलर आणि कलरलेस दोन्ही सोल्युशनचं ॲब्सॉर्प्शन मेजर करू शकतो. पण फोटोमीटर आणि कलरीमीटरमध्ये आपण फक्त कलर्ड सोल्युशनचेच ॲब्सॉर्प्शन मेजर करू शकतो. हा आहे त्या 3 इन्स्ट्रुमेंटमधला फरक. त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय बघायचं आहे, तर नवीन टॉपिक ह्याच्यातला जो ॲप्लिकेशन आहे, याचे जे उपयोग आहेत फोटोमेट्रीचे, तर कोणते ॲप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये पहिला आहे, आपण ही स्पेक्ट्रोस्कोपी वापरून मोलार कंपोजिशन म्हणजे कुठल्या टाईपचं कंपोजिशन आहे, MX आहे, MX2 आहे, प्रोपोर्शन काय, मेटल लिगॅंड कॉम्प्लेक्स कसा तयार झाला, त्याचं आपण कंपोजिशन मेजर करू शकतो. कॉम्प्लेक्सेसचं कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्सेसचं कंपोजिशन आपण डिटरमाइन करू शकतो, मोलार कंपोजिशन. आणि त्या मेथडला आपण काय म्हणतो, जॉब्स मेथड ऑफ कंटिन्युअस व्हेरिएशन. तर काय आहे हे जॉब्स मेथड कंटिन्युअस व्हेरिएशनची, त्याला जाण्याच्या आधी अगोदर आपल्याला थोड्या टर्मिनॉलॉजीचा आहेत, बाइंडिंग कॉन्स्टंट आणि याच्याबद्दलचं जी माहिती आहे ते बघावं लागेल. सो द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर गव्हर्न्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिटवीन लिगॅंड अँड मेटल आयन्स. आता ऑप्टिकल प्रॉपर्टी म्हणजे ग्लासशी रिलेटेड ज्या फिनॉमिना होतात त्याला आपण ऑप्टिकल फिनॉमिना म्हणतो. म्हणजे रिफ्लेक्शन असेल, रिफ्रॅक्शन असेल, डायफ्रॅक्शन असेल, इंटरफिरन्स असेल, हे सगळे जे प्रोसेसेस होतात ते ऑप्टिक्स म्हणजे ग्लासच्या फिनॉमिना, जेव्हा लाईट फॉल होते ग्लासवर त्यावेळेस होणाऱ्या फिनॉमिना आहेत. तर त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा कंपाऊंडची ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मेजर करण्यासाठी, कंपाऊंड ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आहे का नाही मेजर करण्यासाठी कधी कळतं आपल्याला, मेजर करू शकतो आपण, तर लिगॅंड आणि मेटलमध्ये बॉन्ड तयार झाल्यानंतर, कॉम्प्लेक्स तयार झाल्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार झाल्यानंतर. आता लिगॅंड म्हणजे काय, मेटल म्हणजे काय, सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर लिगॅंड म्हणजेच डोनर ॲटम जर बाइंड झाल्यानंतर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तयार होतो. तर अशा कॉम्प्लेक्सला आपण कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स म्हणतो. आणि बॉन्ड जो आहे त्यांच्यामध्ये मेटल आणि लिगॅंडमधला, मेटल आणि डोनर ॲटममधला, तर त्याला आपण काय म्हणतो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड म्हणतो. सो the complexation in solution can easily be detected by the various analytical instruments via UV visible spectrophotometer, fluorimeter, etc. At a very low concentration, the basic condition laid by the Lambert's law should be beyond to selective determination of any species in the solution. त्याच्यामध्ये काय आहे, वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत. आपण काय, तर कॉम्प्लेक्सेशन झालं का नाही हे बघण्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्स वापरतो आपण इन्स्ट्रुमेंटल. त्याच्यामध्ये आहे UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आहे इन्स्ट्रुमेंट, किंवा फ्लोरीमीटर आहे. आणि याच्यामध्ये ह्या जे इन्स्ट्रुमेंट वर्क करतात ते कशावर, तर लॅम्बर्ट्स लॉवर वर्क करतात. म्हणजे इंटेन्सिटी ऑफ ॲब्सॉर्प्शनचा जो लॉ आहे, म्हणजेच लॅम्बर्ट्स लॉने सांगितलं इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन डिवायडेड बाय इंटेन्सिटी ऑफ दॅट इज द ट्रान्समिटेड रेडिएशन. So that law is governed by this instrument. So what is the binding constant? Binding constant also known as the association constant. म्हणजे असोसिएशन होतं, कंपाऊंड एकत्र, आता लिगॅंड आणि मेटल एकत्र आले, कॉम्प्लेक्स तयार झाला म्हणजे असोसिएशन झालं. दोन मॉलिक्यूल लिगॅंड आणि मेटल वेगळे झाले तर डिसोसिएशन झालं. सो असोसिएशन कॉन्स्टंट आपण म्हणतो इज अ टाईप ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट and it is denoted by K. It is associated with the binding reaction of metal and ligand molecule. So आपण त्याला काय म्हणतो, बाइंडिंग कॉन्स्टंट. दोन्हीच्या बाइंडिंग रिॲक्शनवर, लिगॅंड आणि मेटलच्या बाइंडिंग रिॲक्शनवर तो काय करतो, डिपेंड असतो, म्हणून आपण त्याला असोसिएशन कॉन्स्टंट म्हणतो. आता साधं एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा,
M हा मेटल आहे, A लिगँड आहे आणि आपल्याला कॉम्प्लेक्स जो मिळणार आहे तो Ma कॉम्प्लेक्स मिळणार आहे. ॲट द इक्विलिब्रियम बाइंडिंग कॉन्स्टंट फॉर फॉरवर्ड रिॲक्शन अँड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर बॅकवर्ड रिॲक्शन इज. आता रिॲक्शन बाइंडिंग कॉन्स्टंट कशासाठी असेल तर कॉम्प्लेक्स तयार व्हायला, आणि कॉम्प्लेक्सचं परत रिएजंटमध्ये कन्व्हर्जन झालं, रिव्हर्स रिॲक्शन आहे, त्याला आपण काय म्हणतो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. सो K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E. हे ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहिणं म्हणजे त्याला कसं वाचायचं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू KB इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट इज वॉट Ma. म्हणजेच काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो K1 आणि KB किंवा KF आणि KB. KF कशासाठी वापरला, फॉर्मेशन कॉन्स्टंट, आणि KB कशाचं, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. सो द ओव्हरऑल कॉन्स्टंट ऑफ द रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज बाइंडिंग कॉन्स्टंट. तर कसं लिहू शकतो आपण, तर K इज इक्वल टू KF अपॉन KB इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ma दॅट इज प्रोडक्ट डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ E. दॅट इज नथिंग बट लॉ ऑफ मास ॲक्शन. लॉ ऑफ मास ॲक्शननुसार K कॉन्स्टंट जो आहे इज इक्वल टू Kf divided by Kb is equal to concentration of Ma divided by concentration of M into concentration of E. The unit of this binding constant is what? Kf and Kb are that is the what is dimensions, meters per second and per second. So respectively ज्याचे जे युनिट आहे ते काय आहे, सॉरी मीटर्स नाही, मोल्स per mole per second. So this is the what binding constant. Binding constant किंवा आपण the units of Kf, Kb and Kf and Kb is equal to what mole per second, per mole per second or per second respective, while the binding constant K is of unitless व्हॅल्यू असते, कारण दोन्ही काय होईल, कॅन्सल होईल. दोन्हीचे समान युनिट असल्यामुळं युनिट काय होईल, कॅन्सल होईल. आता दुसरं आहे, आपल्याला याच्यासाठी कॉम्प्लेक्सेशन पाहिजे, म्हणजे कॉम्प्लेक्स तयार व्हायला म्हणजे स्टायकोमेट्री पाहिजे. सो मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टायकोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. कसं स्टायकोमेट्री मिळेल, स्टायकोमेट्री म्हणजे रिॲक्शन साईड आणि प्रोडक्ट साईड दोन्हीचा जे काही कॉम्बिनेशन आहे. समजा एक रिॲक्शन झाल्यानंतर आपल्याला हा एवढा मिळतो, तर याच्यामध्ये एवढं प्रेझेंट आहे. समजा 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ AgNO3 बिलॉंग्स टू हाऊ मच ग्राम्स ऑफ Ag, त्याला म्हणायचं स्टायकोमेट्री. 1 ग्राम ऑफ AgNO3 कंटेन्स 0.1 gram of Ag. That is nothing but what, stoichiometry. So this is the balance equation. So there are 3 common optical methods for the determination of the composition of complexes are there. First one is the continuous variation method. It is called as a Jobs method. This method is based on the measurement of absorption of series of solution in which molar concentration of 2 reactants are vary but their sum remains constant. हे जे आहे कंटिन्युअस व्हेरिएशन, आपल्याला हेच बघायचे, मेथड ऑफ कंटिन्युअस व्हेरिएशन. आता कंटिन्युअस व्हेरिएशनमध्ये काय आहे, आपण 2 वेगवेगळे सोल्युशन, वेगवेगळे सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार करतो आणि कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन कसं असेल, 2 रिॲक्टंट व्हेरी बट देअर वॉट सम इज वॉट रिमेन कॉन्स्टंट. त्याची व्हेरीज आहे ते कॉन्स्टंट राहणार आहे. हे झालं जॉब्स मेथडबद्दल. मोल रेशो मेथड आहे दुसरी. This method is based on the measurement of absorption of series of solution in which the analytical concentration of one reactant is held constant while that of other is vary. आता ह्याच्यामध्ये काय, मोल रेशो मेथडमध्ये काय होतं, एकाचं आपण कॉन्सन्ट्रेट, दोन्हीचं सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार केले, त्याचं ॲब्सॉर्बन मेजर करणार आहोत, पण एकाचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण कॉन्स्टंट ठेवतो आणि दुसऱ्याचं कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅरी करतो, म्हणजे चेंज करतो आणि त्याचा ॲब्सॉर्बन्स मेजर करतो. दुसरा आहे स्लोप रेशो मेथड. तर इन दिस मेथड द रिॲक्शन कॅन बी फोर्स टू completion with the large excess of either metal or ligand. So it is used for studying weak complexes. तर इथं काय करतो आपण, कॉम्प्लेक्स तयार होण्यासाठी जास्त फोर्स लावलेला असतो, म्हणजे एक साईड, म्हणजे
फॉरवर्ड रिॲक्शन जात नसेल तर अशा वेळेस जे वीक कॉम्प्लेक्सेस तयार होतात त्या कॉम्प्लेक्सेसचा अभ्यास करण्यासाठी ही स्लोप रेशिओ मेथड वापरली जाते. तर आता आपण बघायची आपल्याला महत्त्वाची मेथड कुठली आहे, तर जॉब्स मेथड फॉर कंटिन्युअस व्हेरिएशन और कंटिन्युअस व्हेरिएशन मेथड इज नोन ॲज द जॉब्स मेथड. सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन ॲज द मेथड ऑफ कंटिन्युअस व्हेरिएशन. आता मेथड ऑफ कंटिन्युअस व्हेरिएशन का म्हणायचं, कारण आपण कंटिन्युअस कॉन्सन्ट्रेशन व्हेरी करणार आहोत लिगँडचं. सो द प्रिन्सिपल ऑफ मेथड इज दॅट mole ratio of the metal ion and the ligand is varied between 0 to 1 at a constant total concentration, that is nothing but C is equal to Cl plus Cm, and the absorbance of the solution different composition is measured. काय करायचं आपल्याला, मेटलचं आणि लिगँडचं आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन चेंज करायचं, याच्यामध्ये व्हॅरी करायचे 0 ते 1 दरम्यान, आणि टोटल कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला काय करायचे, कॉन्स्टंट ठेवायचं. तर फॉर एक्झाम्पल कसं दिलं आहे, सी हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, टोटल कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ लिगँड प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मेटल, दोन्हीचं कॉन्स्टंट असलं पाहिजे, आणि त्याचं आपल्याला सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार करून वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचं त्याचं ॲब्सॉर्बन्स मेजर करायचं. सो द ॲब्सॉर्बन्स इज देन प्लॉटेड अगेन्स्ट द मोल फ्रॅक्शन ऑफ द लिगँड एक्सेल. आपल्याला काय करायचं, ॲब्सॉर्बन्स मेजर करून एक्स ॲक्सिसवर काय असेल, मोल फ्रॅक्शन असेल एक्सेल, आणि वाय ॲक्सिसवर काय असेल, द ॲब्सॉर्बन्स असेल, असा प्लॉट ड्रॉ करायचा, आपल्याला ग्राफ काढायचे. इफ ओनली वन कॉम्प्लेक्स स्पेसिस हॅज बीन फॉर्म्ड विथ द कंपोजिशन दॅट इज MLN and the absorbance is measured at a wavelength where either the metal ion nor the ligand but only the complex absorbs. आपण काय केलं, तर कॉम्प्लेक्स तयार झाला कुठला, ओनली वॉट द इफ ओनली कॉम्प्लेक्स स्पेसिस हॅज बीन फॉर्म, एकच स्पेसिस तयार झाली कॉम्प्लेक्स स्पेसिस कुठली, MLN, M मेटल, LN नंबर ऑफ लिगँड असतील, तर एकच कॉम्प्लेक्स तयार झाला. मग त्याच्यामध्ये काय होतं, the absorbance is measured at the wavelength where neither the metal ion or nor the ligand but only complex absorb. याच्यामध्ये काय होतं, जेव्हा एक स्पेसिस तयार होते त्या स्पेसिस म्हणजेच मेटल कॉम्प्लेक्स तयार झाला. कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर सुरुवातीला एक तर लिगँड पण ॲब्सॉर्ब करणार नाही रेडिएशन आणि मेटल पण ॲब्सॉर्ब करणार नाही, पण जेव्हा त्यांचा कॉम्प्लेक्स तयार होईल त्यावेळेस फक्त कॉम्प्लेक्सच ॲब्सॉर्ब करेल, लाईट ॲब्सॉर्ब करेल. अशा ह्याला म्हणजे आपण अशी व्हेरिएशनची मेथड वापरणार. म्हणजे व्हॉट विल हॅव टू डू हिअर, व्हॉट ओनली वन कॉम्प्लेक्स स्पेसिस हॅज बीन फॉर्म विथ द composition that is MLN and the absorbance is measured at a wavelength where neither the metal or nor the ligand but only the complex absorbs, then N, the average number of ligands bound by one metal ion, can be calculated from the axis of the maximum of the curve. That is M maximum is किती नंबर ऑफ लिगँड आहे, म्हणजे समजा एखादा कॉम्प्लेक्स तयार व्हायला M प्लस L किती नंबर आहेत माहीत नाही, ML कॉम्प्लेक्स तयार व्हायला, ML कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर N नंबर ऑफ लिगँड्स असतील, तर ते N नंबर किती आहेत हे कॅल्क्युलेट कसं करतो, बाय मीन्स ऑफ व्हॉट, ॲप्सिसा मीन्स व्हॉट, ती फ्रॉम ग्राफ M x मॅक्झिमा. सो व्हॉट इज द N इज इक्वल टू x मॅक्झिमा डिवायडेड बाय 1 मायनस x मॅक्झिमम. x मॅक्झिमम किती असेल, x ॲक्सिसवरला मॅक्झिमम डिवायडेड बाय व्हॉट, 1 मायनस x मॅक्झिमा. हे इक्वेशन आपण तिथं वापरतो. दिस इज अ व्हेरी कॉमन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ही सिम्पल कॉमन मेथड आहे जी की आपण कंपोजिशन मेजर करण्यासाठी वापरतो. सो इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ मेटल अँड लिगँड आर टेकन and are mixed to give a series of solution having the same total concentration of the metal and ligand but varying the concentration of metal and ligand. Here what, tabulating the data. काय करतो याच्यामध्ये आपण सेम लिगँड आणि मेटल याचं सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार करतो, पण आपण काय करणार आहे, लिगँडचं वेगळं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, मेटलचं वेगळं, प्रत्येक वेळेस मेटल लिगँड कॉन्सन्ट्रेशन चेंज करणार आहे, पण टोटल कॉन्सन्ट्रेशन जे येणार आहे ते कॉन्स्टंट ठेवणार आहे. असं सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार करून आपण काय करणार आहे, त्याचा ॲब्सॉर्बन्स मेजर करणार आहे.
तर त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे बघा, जेव्हा पहिला घेतला आपण, पहिलं काय असेल, मेटलचं 10 कॉन्सन्ट्रेशन आहे, लिगँडचं 0 आणि टोटल कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल 10 असेल. समजा मेटलचं 9 आहे, लिगँडचं 1 आहे आणि टोटल कॉन्सन्ट्रेशन 10 आहे. असे वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशन 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, 3 7 10 असे वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशन ठेवून मेटल आणि लिगँडचे आपण काय वेगवेगळे 11 सोल्युशन तयार केले आणि 11 सोल्युशनचं आपण काय मेजर करणार आहोत, तर कॉन्सन्ट्रेशन ॲब्सॉर्बन्स मेजर करणार आहोत. तो कन्सिडर अ मेक a complex reaction, that is what, m plus n number of a ligand, that is we will get the ma n times, ligand is n times, so 1 minus x into what, x is the total ligand. So what is see here, k आपण जे कॉन्स्टंट घेतला, k काय येईल मग, k is equal to concentration of product divided by concentration of reactant. म्हणून काय येईल, concentration of Ma to the base n divided by concentration of m divided by into concentration of A to the power n. or तुम्ही असं लिहू शकता, concentration of Ma n is equal to k into concentration of m into concentration of A to the power n. This is what equation 1. Suppose x is the mole fraction of the ligand. x काय आहे, मोल फ्रॅक्शन आहे. आपल्याला माहित आहे मोल फ्रॅक्शन काय आहे, आपण क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी वगैरे 12वीला शिकलेलं आहे, मोल फ्रॅक्शन. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवायडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट. आणि मोल फ्रॅक्शन कसं असतं, x प्लस y म्हणजे सॉल्वंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू 1. ओके, सो सपोज दॅट इज 1 minus x is the mole fraction of the metal present in the solution. x आपण काय कन्सिडर करायलो, तर x आहे मोल फ्रॅक्शन ऑफ द लिगँड. देन 1 minus x काय असेल, तर टोटल कॉन्सन्ट्रेशन आहे, म्हणजे सॉरी x प्लस 1 minus x हे जर घेतलं म्हणजे 1 minus x काय असेल, एकामधून x निघून गेल्यानंतर राहिलेला जो आहे तो काय असेल, मेटल असेल. सो 1 minus x is the mole fraction of metal present in the solution. So the total number of moles of reactants present in the solution at equilibrium, if n, capital N is the number of moles of the metal plus number of moles of ligand, हे आपण घेतलेलं आहे. Then in 1 liter solution, capital concentration of m, the free metal, and the concentration of L, that is free ligand, and the concentration of complex are given by the equation. Free ligand, free metal आणि n, number of n म्हणजे काय, ligand प्लस मेटल, m काय फ्री मेटल आणि L काय, तर फ्री ligand असेल. तर कॉम्प्लेक्सचा आपण काय घेऊ शकतो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ m इज इक्वल टू Tm मायनस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ma टू द बेस n ब्रॅकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 minus x into n minus that is what, the concentration of Ma to the base n. So this is equation number 2. आता इथं काय करतोय आपण, 1 minus x हे मेटलचं कॉन्सन्ट्रेशन घेतो आणि x हे कशाचं, सॉरी 1 minus x हे मेटलचं मोल फ्रॅक्शन आहे आणि x हे काय आहे, लिगँडचं मोल फ्रॅक्शन आहे. म्हणून मेटलचे घेत असताना Tm मायनस concentration of m into concentration of A, that is what, Ma means what, the product, concentration of Ma to the base n is equal to 1 minus x. आता मेटलचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय, मोल फ्रॅक्शन 1 minus x into n, total number of that is total concentration minus concentration of a product, that is what, the Ma to the base n. Then concentration of the ligand A is equal to Ta minus n in bracket concentration of Ma to the base n is equal to x. x काय आहे इथं, x हे ligand concentration, so x into capital N minus small n, number of ligand is there, into concentration of Ma to the base n. This is equation number, that is 3. Tm and Tl are what, are the
total number of total metal and ligand concentration. Ta and Tm and Tl are the what it or Ta are the what the total concentration of metal as well as the ligand. Differentiating with respect to X and applying the that is condition of equilibrium for maximum complex formation. So we will get the equation, that is one equation, differentiation of concentration of Ma to the base n divided by dx is equal to 0. We what is applying the steady state, and that is what the concentration of M metal, and d of concentration of M divided by dx is equal to minus n. So the third equation is that the dA upon dx is equal to n, that is nothing but the concentration of ligand. So d upon dx is equal to concentration of M into concentration of A to the power n is equal to 0. It is steady state condition. Then concentration of M divided into d by dx of concentration of A to the power n plus concentration of A to the power n d concentration of M divided by concentration of dx is equal to 0. So here what the concentration of A to the power n into d of M divided by dx plus n concentration of M into concentration of A to the bracket n minus 1 d upon dx concentration of A is equal to 0. So substitute the value of dm divided by dx and dA divided by dx in equation 4. We will get the concentration of A to the power n minus n plus small n, that is number of metal atom. So concentration of M into concentration of A to the power n minus 1 is into n is equal to 0. Then further rearranging the equation, we will get the n into concentration of small n into concentration of what M into concentration of A to the power n minus 1 minus A to the power n is equal to 0. So in bracket minus n into concentration of A to the power n is equal to minus n upon n into capital N into concentration of A into concentration of concentration of M into concentration of A to the power n minus 1. Then next, by substituting the value of A and M from the equation 2 and 3, we will get x into n minus n in bracket M into A, that is concentration of Ma to the power to the base n is equal to n in square bracket 1 minus x into n minus concentration of Ma to the base n bracket close. Then x into n, that is capital N, that is nothing but the ligand concentration, minus n bracket that is n into concentration of Ma to the base n is equal to n 1 minus x into x minus n minus n into concentration of that is the product Ma that is to the base n. Then whole x xn minus n concentration of Ma into to the base n is equal to nn minus nx minus n into concentration of Ma to the base n. Then by solving this, we will get the xn plus nx n small n capital Nx is equal to nn plus n in bracket Man concentration of that is Ma into the base n minus n into Ma xn by what the separating n and capital N. So capital N into small n 1 minus x is equal to xn. So n is equal to x upon 1 minus x. So on drawing the graph between the absorbance of
prepared series of solution and their corresponding mole fraction, the exact ratio of the metal and ligand at equilibrium can be observed at maxima of the graph. For all the cases of the graph drawn below, consider the absorbance on ordinate and mole fraction on the abscissa. So see how this will, with the help of this equation, one can determine the molar composition of these complexes, how where the mx complex is formed, or mx2 complex is formed, or x2m complex is formed. So if the here what the this graph indicates, if the 1:1 ratio in case of the metal and ligand, 1:1 ratio is there, means what, mx complex is formed at the peak. This is what the figure 1:1 case between the metal and ligand. Let us this point 0.5 ligand is with 0.5 metal, that is 0.5. He this is mx type of complex is there, or ax type of complex is there. If the ratio is 1:2 in case of between the metal and ligand, then see 1:2 ratio 0.67 for ligand, and that is 1:2 ratio, x is equal to 0.67, and what the 1 minus x is equal to remaining, that is 63, that is 33.33. so this type of graph we will get, and the ratio is what, mx2 type. Then next one is the 1:3 complex is there. 1:3, that is what, mx or mx2 type or x2m type. And then here what, mx3 type or x3m type. So this is what the graph. So with the help of this graph, one can what, x, if there is a 1:3 case, the x amount of x is 0.75. so from the strong ionic compound, pH should be maintained during the measurement of the spectra. Jobs method is also used to calculating the approximate value of B. So this is about the job method for continuous variation. This method is useful for the determination of molar composition of the complexes, whether complex is formed as a mx2 or xm2 or mx, or what is the mx3 or xm3. So this is about today's lecture. If you have any queries, please comment in the YouTube comment box. Thank you. Thanks a lot. Keep watching.